டாக்டர் உங்களுக்கு IVF தான் தேவை இப்போ in your baby planning journey சொல்லியிருக்காங்களா? அப்போ there are a list of things which you should be checking ideally before starting your cycle for you to optimize your success rates. Hi, I am Dr. Priya Kalyani and welcome to my page where we will be talking about a lot of topics in women's health ranging from adolescence to menopause. IVF ங்கிறது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ரொம்பவே ஒரு காமனான ட்ரீட்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது. But for the couple who are going to start a cycle, it can be a very big step into the unknown. அவங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இதை பற்றி இருக்கலாம். மெயினாக நிறைய பேர் கேட்குறது, எங்களால் என்ன பண்ண முடியும்? What should we be changing or doing to ensure that we have a successful outcome in this cycle? அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறோம். First and foremost, உங்களுக்கு IVF எதுக்காக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க? By now, you must have undergone a complete fertility evaluation both in the woman as well as the man. What is the cause of infertility which has resulted in your doctor suggesting IVF as the treatment option? தெரிஞ்சுக்கிறது better always. You must have also undergone a complete IVF counseling, and IVF counselingல what is the process, steps என்ன, what can you expect, practical considerations like your leave planning, financial counseling, உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துட்டு இவ்வளோ செலவாகும்னு சொல்லியிருக்காங்களா, ரியலிஸ்டிக் சக்ஸஸ் ரேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா according to your clinical situation, இதெல்லாமே will be covered in a comprehensive IVF counseling session, and you should have undergone this before you start your cycle. A complete medical checkup for you as well as your partner will be suggested because உங்களுக்கு ஏற்கனவே எதுவும் pre-existing medical disorders இருக்கா, BP இருக்கா, sugar இருக்கா, thyroid dysfunction இருக்கா, especially in the woman partner, it is ideal that we know this and we optimize the control of BP, sugar as well as thyroid function before starting the IVF cycle. Also, pregnancy-ல சில medicines use பண்ணப்படும் and சில medicines avoid பண்ணணும்னு நினைப்போம். So this gives us a chance to change your medication, assess control and then start the treatment to get you pregnant. Genetic screening எல்லாருக்கும் தேவை கிடையாது தான். பட் உங்கள் ஃபேமிலியில் எதுவும் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் இன் இமீடியட் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருந்தாலோ, இல்லை நிறைய கன்சாங்குனிட்டி உங்களுக்கு ஃபேமிலிக்குள்ளேயே நீங்கள் நிறைய கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாலோ ஃபார் மல்டிபிள் ஜெனரேஷன்ஸ், இல்லை உங்களுக்கு ரெக்கரண்ட் மிஸ்கேரேஜ் ஹிஸ்ட்ரி இருந்தாலோ, maybe it is worthwhile getting a genetic test done as well as genetic counseling before you start your IVF cycle. It is also important to look for any nutritional deficiencies, and this is done by certain basic blood tests. So hemoglobin levels உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்தால் அஃப்கோர்ஸ் அயன் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து அதை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது முக்கியம். அதே சமயம் நிறைய பேருக்கு நம்ம கண்ட்ரியில் வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இஸ் வெரி காமன் nowadays. So வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் it is correctable by taking simple supplements. So that will be prescribed by a doctor. Lot of people also have vitamin B12 deficiency, and these are the common things which are checked and corrected before starting your cycle. உங்களோட பர்சனல் ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்கு? Nowadays men as well as women equally, a lot of them do have the habit of smoking as well as consuming alcohol. It is equally important both for the man as well as the woman because smoking in the man can increase the sperm DNA fragmentation and can lead to poor reproductive outcomes. Women smoking can also cause defects in the egg and the embryo when it forms, and also complications during pregnancy if they continue to smoke. So it is very important to give up this habit before planning for pregnancy. Alcohol consumption also is to be limited to the maximum extent possible, or at least drastically reduce பண்றதுங்கிறது will be always advisable because that is also something which can impact the health of your gametes. Obesity is an epidemic by itself in today's day and age. So women as well as men are grossly overweight or even in the obese range because நம்மளுக்கு lack of exercise, sedentary lifestyles, poor eating habits, நிறைய வெளியில் சாப்பிட்றது, food delivery apps நிறைய யூஸ் பண்ணுறது, there are so many factors which have contributed to this. But remember, when you are already obese to start with, you are going to be passing on the genes for obesity to your unborn child also. So trying and aiming for an ideal body weight before trying for pregnancy is always better. குழந்தை உண்டானோன்னா நீங்கள் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே கரு உண்டாயிடுச்சு, அதை நீங்கள் வளர்க்க தான் போகிறீங்க. பட் அதோட ஜெனட்டிக் மேக்கப்பை நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறது கிடையாது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபிசிக்கலாக நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோன்னா, ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹெல்த் விச் இஸ்
often overlooked and is very, very important in the journey towards having a baby is emotional and mental well-being. Infertility in our Indian scenario is a societal evil madri. The couple are almost social ostracism தான் practiced in சொல்வோம். There is a lot of blaming, shaming happening in our society, and this all places a huge toll both on the husband as well as the wife, and it can also lead to relationship conflicts between them. So psychological counseling is a must in the solven before starting the cycle, during the cycle, and also after the cycle. Positive or negative outcome, it is very important that psychological counseling is made a part of every IVF cycle protocol. Physical fitness is very, very important. Pregnancy is a 9-month journey which is not easy. நீங்க physically fit ஆனீங்கன்னா it is going to definitely help you have a healthier pregnancy as well as easier delivery. So நிறைய பேர் நினைப்பாங்க நம்ம பேபிக்கு ட்ரை பண்ணும்போது we should stop all exercise, எதுவும் செய்யக்கூடாது, ரெஸ்ட்லயே நிறைய இருக்கணும்ட்டுங்க, which is absolutely not true. It is important to keep yourself physically fit. எந்த எக்ஸசைஸ் வேணாலும் you can continue, and in pregnancy high impact exercises in the first trimester avoid பண்ண சொல்ல போகிறோம் தவிர எதுவுமே செய்யாமல் we should stop everything and IVF pregnancyனா நம்ம ஃபுல்லாக பெட் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியமே கிடையாது. IVF is an expensive treatment in India. Yes, it is much lesser compared to the Western nations, but also it remains unaffordable for a lot of couples in our society. So being prepared about your financial situation is very, very important, and that's why we talk about IVF as an option. And during the counseling itself நாங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே சைக்கிள்னா எவ்வளோ ஆகும் உங்களுக்கு, வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் இட், எப்போ நீங்கள் எந்த அமௌண்ட் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும், இதெல்லாமே சொல்லும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபினான்ஷியல் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் டு அண்டர்டேக் தி சைக்கிளும் இருக்கும், which is very important. Otherwise if you get stuck in the middle, it can also be a source of stress and worry on top of everything else which is already happening. And in this situation I will say always be very clear about how much it is going to cost, inclusions enna, exclusions enna, because sometimes patients go for all these ads and marketing saying money back guarantees and all this star போட்டு conditions apply, and they think that it is low cost in போயிட்டு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் பாதி வழியில they find that it is proving to be much more expensive than they thought, and it becomes very difficult for them to go either way in that kind of situation. Last but not the least, finding a doctor and clinic. இது எப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போறீங்க? Is it going to be looking at all these advertisements which you see online or on social media? Is it going to be word of mouth referral? யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அது ஒரு நம்பிக்கை, இந்த டாக்டர் நல்லா பார்த்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு போக போகிறீங்களா? கூகுள் ரிவ்யூஸ் நம்பி போக போகிறீங்களா? ஐ வுட் சே வாட் எவர் யுவர் சாய்ஸ், ஃபஸ்ட்டு போய் டாக்டர் கிட்ட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அவங்க அப்ரோச் பிடிச்சிருக்கா, ஆர் தே பீயிங் கம்ப்ளீட்லி ஆனஸ்ட் வித் யூ அபவுட் யுவர் சான்சஸ்? ஏன்னா ஒவ்வொரு கப்பலுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் கிளினிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ தேர் சக்ஸஸ் ரேட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு டிஃபர். ஐவிஎஃப்னாலே இவ்வளோதான் சக்ஸஸ் ரேட் அண்ட் தட்ஸ் அ பிளாங்கெட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன்னு சொல்லவே முடியாது. ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்காங்களா, ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் செட் பண்ணுறாங்களா, ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு முன்னக்கூட்டியே கொடுக்குறாங்களா, do you feel you can trust the doctor, is there a connection? இதெல்லாம் தான் தெரியணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் before you choose the doctor. IVF can seem like a big step, no doubt about it, and I always say அது ஈஸியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்யூஷனாக யாரும் பார்க்கக்கூடாது. Only where necessary it should be undertaken, and it has proved to be a boon for many couples in fulfilling their dreams of parenthood. We at Kana wish you all a safe and healthy pregnancy and hope your dreams will be realized soon.